Someone once said, life is not something that flows by, but rather something that gets filled. I filled mine with my eyes and soul traveling along the Costa del Sol, the road of sunlight, all the way to Gibraltar, Europe's end. Before I know it, I can spot my final destination around the bend. Spain has always filled me with longing. Today, I plan to cross the great wild of Andalusia and take off for La Mancha. When knocked around in the taxing chores of daily life, packing up your bags and taking off can be joy in itself. Plus, this is Spain. When life wears you out, nature can be a great source of solace. I'm off to Doñana National Park, Andalusia's hidden gem. If you keep gazing at the horizon nearly to the point of boredom, you will finally reach the land of nature, Doñana National Park. Hola, buenos días. Buenos días, Galán. Ah, soy de Corea. Me llamo Na. Na. Doñana National Park boasts an area similar to the size of Seoul. You have to take a tour bus like this one if you want to take a nature pilgrimage. Llegamos a Marisma, el espacio este más grande de Doñana. Vale. Bordeamos unos kilómetros y después ya cruzamos todo el sistema de dunas móviles. Bajamos a la playa, 7 kilómetros de vuelta por la playa hasta la urbanización y la carretera ya al centro. Un poco frío, ¿no? I'm taking a special vehicle to get a closer look. Buenas. Yo. Dile a aquella gente que se pongan derecho, coño, que parecen turistas. Aquella gente que son los más grandes. Hey. ¿Qué pasa? ¿Estáis saliendo otra vez a caballo o qué? Estamos ahí liados repasando los corrales de las dunas que está saliendo ganado nuestro para allá. The park rangers at Doñana National Park apparently travel on horses. Me alegro mucho de veros. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Doñana National Park is preserved as natural land, untouchable by man under the Ramsar Convention for wetland conservation and for being designated as a UNESCO World Natural Heritage Site. De la Corea Buena. Muy bien. Que vamos a hacer una visita ya, nos veremos a las 2 y pico, saldremos por aquí. Ok, la marea. Finally, the moment I come face to face with its bare skin. Doñana is situated on the mouth of the Guadalquivir River, which flows from Seville to the Atlantic, and is the largest national park in Spain. It is home to the largest wetlands in Europe and is the bridge that connects Europe and Africa for 500,000 waterfowl. The sand dunes, meadows, and wetlands become diverse habitats, which accumulate into a wildlife paradise. Y ahí puede que haya más ciervos también ahí enfrente, ahora lo vamos a buscar. 어디? 저기. 아, 저기 있다. Out of excitement, I want to approach them. But I'm rather sorry because I'm disturbing their leisurely walk. 이야, 정말 평화롭다. 저기 있어요. Every once in a while, you can also spot an African antelope
or an Iberian lynx, which is endangered. ¿Qué queréis que hagamos entonces? Vemos un Sí. poco las huellas, ¿no? Ajá. Mira, pues vamos a hacer aquí 아, esta huella de aquí. sí. ¿Vale? ¿De qué animal es? Mangus. Es Ah, una mangosta. mangosta. Sí, es más o menos para que tengas una idea. Sí. Esta línea que ves aquí y aquí, esa es ¿Qué es esta? la cola, la punta de la Ah, cola. ¿Eh? El animal va un poco rápido, pero para tener una idea del tamaño del Sí. cuerpo, Ajá. podemos hacer un dibujo de aquí ajá. hasta aquí. Esta sería la forma del cuerpo del animal. El tamaño. Ah, Y la cola podría ser una cosa así, sí. ¿vale? De ese tamaño. Ah, mangusta, ¿no? Sí, va andando rápido. Si fuerais de la televisión japonesa... This is simply animal heaven. UFO. ¿Sabes lo que es un platillo? The forest looks as if it is still, Sí. but it houses a grand natural scheme which we can't even imagine. Que se ponga... La duna Sí. tiene dos partes, una que se llama el frente de la duna, que es eso que estás viendo, y la cola de la duna. Ah. Nosotros hemos subido con el vehículo por la cola de la duna. Sí. Cuando el frente se encuentra con un bosque, el frente sigue avanzando y los pinos se los come. ¿Vale? Ah, Prácticamente, se es lo que come le poco a pasa poco, ¿no? a todos esos pinos. Se los come a razón de entre 2 y 4 metros al año. Ah, al año. Sí. Winds of sand surge ceaselessly like incoming tides. The forest of coniferous trees stands blocking the sand and has created huge sand dunes. Nimble Gallon. He climbs up the sand dune with easy strides. I try following him. 와, Hay que jugar más fútbol. sí. 저한테 운동 좀 더 해야 되겠다고. 아, ¿qué es eso? Voy a sacar una foto. Espérate. Eso es una rana que Ah, ha pegado rana. salto, pum, pum. Y ahí se ve el cuerpo de la rana. ¿Vale? Espera un momentito. With layer upon layer of protective buffers, this land has been reserved solely for nature. What fills it is dry grass, evidence of grains of sand that have swept by. At times I am swept away too. 인간과 자연이 같이 살아간다는 게 꼭 뭐 서로에게 뭔가를 해줘야 된다는 게 아니라 그냥 그대로 가만히 서로를 이제 평화롭게 놔둬야 되는 것 같아요. 그래서 지금 여기 와서 처음에 막 신나서 제가 돌아다니면서 이렇게 사진도 찍고 그랬는데 제가 남긴 이 발자국들이 그냥 낭만적으로 이렇게 보인다기보다 좀 미안하다는 생각이 들어요. 그래서 어서 빨리 이 발자국이 바람에 이제 다시 없어지고 평화롭게 동물들의 발자국들로 다시 남았으면 하는 생각이 듭니다. Perhaps this place that has erased the tracks of mankind is paradise. If we keep a distance, just as much that we start to miss it, wouldn't nature be able to thrive? All of a sudden, I get a longing to see people. Inside Doñana National Park, on the wetlands of the Guadalquivir River Delta, is a shock of white that stands out, El Rocio Village. 이렇게 포장이 돼 있질 않고 그 옛날 길처럼 이 모든 동네가 다 이렇게 흙바닥이에요. 그래서 무슨 꼭 서부 영화에 나오는 그런 동네 같기도 하고. It looks as if they've just wrapped up shooting a western and the entire crew has gone home. 여기는 이렇게 우편물도 쌓여 있고 정말 도시가 진짜 저 혼자 이렇게 남아 있는 그런 느낌이에요.
It has been a while since I've walked on a dirt road. Having walked through a deserted town, I'm happy when I spot another person. ¿Te quieres dar un paseo? Hola, ese, una vuelta. Yo me dedico a la huerta. ¿Cuánto cuesta? Pues los tres, 20 euros. Muy bien. 높다. 야. Jingle jangle. The sound of the carriage bells warms my heart. ¿Te vive aquí, no? Ese pueblo? Time flies as I merrily listen to the coachman tell me about the origin of the town and tales about his life. From what he tells me, it turns out that great crowds gather with horses during the El Rocío pilgrimage, and it's hard to find a place to stay. I can't imagine what it would be like for over 1 million people to gather to a village with a mere 2,000 residents. That's why there are so many empty houses. Hola, buenas. Wow, qué bien. He must have been happy to see a visitor because he has invited me to his home. Ya viene en carreta. Aquí, por ejemplo, comida hay a pocos cuartos. Este ya otro carro que llevo más bonito, para la boda. Es suyo. All the pictures are of festivals. During the El Rocío pilgrimage, throngs of pilgrims ride through the dirt roads on horses, carrying the statue of El Rocío Madonna, and it is quite a sight. I'm heading for the heart of El Rocío pilgrimage, the church. El Rocío Madonna became known in the 13th century. The current building started construction in 1964 and saw completion in 1980. 다른 그 스페인의 성당하고 좀 느낌이 참 다르네요. 이렇게 하얀 벽으로 돼 있고 이제 가운데 제단은 또 굉장히 화려해요. 그 안에 성모 마리아 상이 있는데 Simply entering this space has a calming effect. Amid walls completely in white is a golden altar. At the center is Our Lady of El Rocío, also known as Spain's prettiest Madonna. The village has arrived to this day with the accumulation of each individual's faith. I depart from El Rocío, leaving the clamor of horses' hooves of the May festival for another day. If the Guadalquivir River flows through the center of Doñana National Park, there is a special river that shoulders around it. The water is entirely red, as if someone has dissolved red paint in it. That's why this river is called Rio Tinto, or the Red River. It originates from the Sierra Morena that lies across southern Spain and travels far to meet with the Atlantic. It's more fascinating the more you look at it. Evidently, the water's color is not caused by witchcraft or magic, but a natural phenomenon. 예전에 이곳이 광산이었기 때문에 특히 철이 많이 생산이 됐대요. 그래서 그 철분이 녹아서 이런 색을 띈다고 해요. 그래서 이제 향도 맡아보니까 냄새도 그 철 냄새가 굉장히 강하네요. 근데 정말 이렇게 보니까 그 와인이 강물처럼 이렇게 흐르는 것 같은 그런 기분이에요.
I resolved to delve deeper into the secrets of this river. Y ahora mismo estamos en lo que es, vamos a bajar el sendero que nos baja al nacimiento del río Tinto. Un río que es insignificante en su nacimiento, pero al coger la desembocadura, ya llegando a la parte del océano Atlántico, en Huelva. I follow Juan to the river's source. It is nicknamed Little Mars due to the strange terrain that looks nothing like Earth. Sí. Cuando no llueve, Eso no se puede tomar, ¿no? potable nunca es. Si te moja la punta de la lengua es áspero, más que el limón. pH 2, 오, muy áspero. 와, 이게 산도가 정말 높아요. 그래서 무슨 pH 식초처럼 2. 굉장히 시네요. 아, 와. Que el americano busca en las aguas y los biólogos americanos Sí. porque hay bacterias vivas 아, en las aguas 아. que son capaces de soportar ese pH tan bajísimo. This region was a famous mine since 1000 BC during the Roman Empire. Evidence of recent mines remains as pools of wounds. And nature will heal those wounds, won't it? I'm now leaving Andalusia in southwest Spain for the south-central plateau region of La Mancha. I'm heading toward the stage of Don Quixote. La Mancha. It is a plateau with an average elevation of 700 meters above sea level. The name itself derives from the Arabic word for plateau. With his banners all bravely unfurled, now hurls down his gauntlet to thee. I, Don Quixote. This barren wilderness is born anew as the stage of Don Quixote's adventures by Spain's great literary writer Cervantes. It has gotten to the point that towns in the novel have become Don Quixote holy lands. 지금 제가 온 이곳이 그 돈키호테 소설의 배경이 된 그 작은 시골 마을이에요. 근데 너무나 이렇게 한적하고 참 예뻐요. 근데 오늘 좀 날씨가 추워서 바람도 많이 불고 그래서 사람들이 이렇게 많이 길가에 없네요. As if the fictional character actually existed. Tracing the so-called route of Don Quixote, where the character journeyed, has become a tourist attraction. 와, 저기 굉장히 큰 그림이 있어요. 벽화인데, 우와, 저 건물 한 층을 다 이렇게 그렸네요. 그러니까 보니까 그 어깨에 돈키호테하고 그 산초가 이렇게 가고 있고 이쪽 어깨에는 풍차도 있고 그런 거 보니까 아마 저 여인이 그 돈키호테 소설에 나오는 돌시네아 같아요. Hola, hola, buenas. Sí, una pregunta. ¿Quién ha pintado? Esto lo pintó una artista argentina. Ah, Argentina. Se llama Milo Corret. Es de Buenos Aires. Muy grande. Muy grande. ¿Les gusta? Sí. Sí, muy bonita. Dicen que es la dulcinea más grande del mundo. Ah, más grande del mundo. Eso dicen. Sí. No ha venido nadie a comprobarlo, pero Ah, el motivo de Dulcinea sí, sí, Y sí. probablemente de Castilla-La Mancha, de la región donde estamos, es el mural más grande que hay. Ah, While he's at it, Santiago says he'd like to give me a tour of the village. ah. Don Quixote was a knight who raced across barren plains.
This was a stop on his journey. Porque es una mentira, no es un carro para trabajar el campo, sino que es un carro de comerciantes. Por lo que te estaba contando, que en esta plaza se celebraba uno de los mercados más importantes de España. Venía gente. I shall not fail thee, for I know I have dreamed thee too long, never seen thee. The streets are a mix of reality and imagination. This is the white-walled village where Dulcinea, Don Quixote's love, as well as the saint who would save him, lived. It feels as if I could encounter them somewhere along the alleys. This is the Cervantes Museum. As if the fictional characters were real, this house used to be called Dulcinea's Mansion. Don Quixote has encountered numerous readers. Even after 400 years, it is a classic that surpasses many genres. 지금 이 또보소라는 작은 마을인데 여기가 그 소설의 배경이 된 곳이에요. 그래서 이곳에서 그 둘시네아를 만나는 이제 그런 곳이라고 하는데 보니까 이렇게 골목마다 그 소설에 나오는 그 문구가 써 있네요. 마을의 분위기랑 딱 맞는데요. 그러니까 여기 들어와서 아마 돈키호테가 참 적막한 동네다 이제 이렇게 느낀 게 아닐까. 네. The lines from the novel make me picture each scene. When Don Quixote and Sancho arrived at El Toboso, it was a dark night. Of course, he had to give water to his old horse Rocinante, too. It just so happens that there's a well nearby. 야, 이거 우물 같은데요? 마을의 공동 우물? 굉장히 오래된 우물 같은데요. Sí. Lo que tenían para el campo, venían aquí y echaban agua en esa pila. Por sacaban allí. Agua las personas de aquí. Y la por el caballo. Sí. Con un cubo y una soga. Sí. ¿Qué es eso? Los hierros. No, eso. Esto, sí. De las sogas. Las sogas sí. de sacar tanta agua se ha ido desgastando la piedra de sacar agua. Sí. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. 정말 신기하네요. It seems time does not idle by. But then the woman comes back. Esta botella. Tu regalo para mí. De aquí del Toboso, de la cooperativa del vino. Muchísimas gracias. Un tinto tempranillo. Wow, muchísimas gracias. Es un gran regalo para mí. Un detalle. Muchas gracias. Un besito. Sí. Adiós. Hasta luego. Little bird in the cinnamon tree. Little bird. 진짜 이거는 그 잊지 못할 선물이다. 그죠? An old man from La Mancha believed he was a knight and called himself Don Quixote. He roams through reality in search of a fantasy, but his innocent and human ways incite warm affection. I'm now chasing the sound of this so-called hero's horse's hooves to Campo de Criptana, another setting in this famous novel. I arrive at the windmill village. Briareus is a four-armed giant as big as a house. To Don Quixote, the windmills looked like monsters, and he charged at the beasts with all his might.
딱 이렇게 보고 있으면 와 멋있다 이제 그거보다 그냥 사람을 멍하게 만드는 것 같아요. 그래서 예. 그러니까 소설 속의 돈키호테가 이 넓은 평원을 그렇게 막 다니면서 그 어떤 생각이 들었을지 좀 궁금해지기도 했네요. 예. Now the windmills have become hallmarks of the novel. Just as the sun is about to set, the distinction between fiction and reality also blurs. The windmill stands still against the wind like an old knight burdened with wrinkles of age. 바람의 방향은 항상 그 바뀌잖아요. 그래서 그 마을 사람들이 방향에 이제 오는 그 바람의 그 방향에 따라서 이거를 찾아서 이렇게 그 돌렸다고 해요. On this windy hill, I can almost hear the sound of Don Quixote's voice. To dream the impossible dream. To love, pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary. To reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. A desolate plateau, La Mancha. The adventure that Don Quixote traveled comes to an end at Cuenca. The desolate plateau rises and changes the landscape. Countless years of time have passed here, splitting the rocks. A deep valley blocks my way. At 946 meters above sea level, people have made a bridge over this steep gorge. The houses across the bridge were built in the 14th century and seem to be suspended dangerously in the air. The Middle Ages fortress, Cuenca. This is the only bridge that connects to civilization. 보통 라만차 지역이라고 하면 아주 넓은 평원으로 주로 이루어져 있는데 여기는 정말 독특하게 또 다른 세상에 이렇게 온 것처럼 그 아주 깊은 협곡하고 독특한 이런 지형으로 이루어져 있어요. 그래서 보시면 이렇게 까사골가다라고 해서 저렇게 절벽 위에 오래전부터 지어진 집들, 그리고 지금 이 건너는 다리는 예전에는 여기가 돌로 만들어졌었는데 그게 무너지면서 이렇게 철골로 다시 만들었다고 해요. 그래서 이곳이 뭐 사람들한테도 아주 명소기도 해요. 그래서 이렇게 어느 다리에나 가보면 있는 이런 뭐 사랑의 약속을 얘기하는 이런 열쇠도 있네요. What kinds of promises were made at the dizzying edge of this bridge? 이 라만차 지역이 왜 이러죠? 갑자기 눈비가 쏟아져서 빨리 가야겠어요. The quaint city alleys look as if they transcend time and space, which is why it's also nicknamed the Enchanted City. Hola, hola, buenas. Yo voy a comer. ¿Vas a comer? Algo. Sí. Todos los platos, ¿vale? Y con eso a lo mejor comerías bien. Ah, ¿tiene oreja a la brasa Hay oreja también? a la brasa, panceta, chorizo. Ah. Dame un mortero y una oreja. Y oreja. A la brasa. Muy bien. Vale. The skilled chef starts cutting thick slabs of meat immediately after my order is placed. In Spain, pork is cooked in many different ways,
according to cut, and nothing goes to waste. 그래서 한국에서도 뭐 돼지 머리고기 해서 이제 귀랑 같이 먹잖아요. 그러니까 저는 처음에 스페인 와서 이거 먹는 거 보고 깜짝 놀랐었거든요. It's been such a long time since I've had this that my mouth is watering. 야, 정말 맛있어요. 아, 이게 조금 아파 보이긴 하지만. ¿Has hecho? ¿Tú? Anda. Estoy en ella, haciendo, todavía falta. ¿Cuánto tiempo hace? Meses. ¿Un mes? Meses. 와. Poco a poco. 와, 여기 주인분이신데 이거를 직접 만드셨대요. 아, entonces todo hecho. ¿Sí? Wow. Mi aventura empezó Sí. esta. Luego ya hice esa, luego ya pum, poco a poco voy aprendiendo yo haciendo. Artista, ¿no? The generous restaurateur says he would like to show me his home. 와. ¿Pasa? Mira. Hola. Mi loro. 와. Hola. They look like a close-knit family. They are Salvador's most prized possessions. Y tenemos nuestra manera de vivir aquí y es pequeñita, pero esto te engancha. No sé cómo explicar. ¿No quiere ir a otro sitio No, para vivir? Aquí ya moriremos. Sí. ¿Sabes? Aquí ya tenemos nuestro negocio y nuestra vida, nuestros hijos, nuestra casa, que es nuestra, y ¿a dónde vas? Mejor. 와, muy bonita, muy bonita. Podéis bajaros ahí a Sí. filmar. Podéis aparcar por aquí donde queráis. 와, 이렇게 집 앞에 바로 요 집 앞에 이렇게 멋진 풍경이 와. Sí, por eso no quiere ir a otro sitio, ¿no? No quiere cambiar. Around 900 AD, the Islamic kingdom built a fortress on top of this gorge that stands 946 meters above sea level. Afterward, the Spanish kingdom reclaimed the land in the 12th century, and Cuenca encountered a turning point. So much history has amassed to create this city. The wind also lingers for a moment, then scatters into the distance. 근데 지금 여기서 이렇게 맞는 바람은 좀 춥긴 하지만 약간 특별한 느낌이 이렇게 들어요. 그래서 이 오래된 이런 모습을, 도시의 모습을 보면 아, 이 바람이 수천 년 전에도 여기에 또 똑같이 이렇게 불었겠지. 그러니까 마치 여행하는 사람처럼, 그러니까 지구 안에 이 바람이 돌고 돌고 하면서 얼마나 오랜 세월 이렇게 불어왔을까, 그런 생각을 하면 아, 이 바람이 좀 부럽기도 해요. 전 세계를 이렇게 돌아다니고 그러면서 이곳에 오고 싶을 때 또 오고 그랬다는 게. The plateau fills with a dry wind. Don Quixote is the knight of La Mancha. He was brash, but braver than anyone. I have followed his meandering route, and my journey has ended at the fortified city of Cuenca. Racing into passion, I have met Spain. I encountered invaluable things that the road has offered me amidst grand natural landscapes. Now, every time I hesitate or falter, I'm going to think of Don Quixote's words. I will not stop or look back. I will only follow this road that I have been given. Story, story,